Hello, good morning everybody. Welcome you all. Sarkari Polytechnic Belagavi Diploma in Commercial Practice, Income Tax Practice. Income Tax Practice, first unit. Unit 1, Session 5, to solve simple problems on residential status of an individual. We have to calculate or compute simple sums of residential status of a ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಸತಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವುದು. After this session, students will going to learn about the solution of residential status of individual. Example 1. Ascertain the residential status of following persons for the previous year 2021. 1. Mr. Rakesh is a citizen of India. He left for London on 30/9/2020 and returned to India after 31st March 2021. According to this sum, Mr. Rakesh is an Indian citizen. He born, developed, grown in India. He left for London on 30/9/2020. Means he left India for first time to London. Returned to India after 31/3/2021. After solution. Calculation of residential status of Mr. Rakesh for the previous year 2020-21. That is 1st of April 2020 to 31st of 3/2021. Calculation of number of days stayed in India from 1st April 2020 to 30/9/2020. He left on 30/9/2020 and arrived from London on 31/3/2021. Hence, April 30, May 31, June 30, July 31, August 31, September 30, March 1. We have to consider because he arrived on 30, the date is given, we have to consider 1 day. His total stay in India is 184. Mr. Rakesh satisfied both the basic conditions and both the secondary conditions. He stayed in India in the previous year 2020-21 is more than 182 days, and he stayed preceding to previous 2020-21 regularly more than 10 years. ರಾಕೇಶ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 2020-21 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 182 ದಿನಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇವನು ಮೂಲ ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತಾದಂಥ ಇವನಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಕಾಲ ಭಾರತದ ವಾಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು 2 ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನು ಮತ್ತು 2 ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಂಡೀಷನು ಇವನಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೋತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ and both the secondary conditions, so his residential status is resident. Now you have to see the working note. Secondary condition rule: he must be a resident in India at least 2 out of 10 preceding previous year. As per secondary condition, Mr. Rakesh stayed 10 years as a resident in India, that is
from 2010 to 2011 to 2019-20. He has been in India for a period or a periods of at least 730 days out of 7 preceding previous years. Mr. Rakesh stayed 2,557 days in 7 preceding previous years from 2013 to 14, 2019 to 20. According to this condition, he satisfied both basic conditions. Basic conditions, he must be staying more than 182 days. The second basic condition is more than 60 days and preceding 365 days in the preceding 4 years. Hence, he satisfied both the basic conditions and both the secondary conditions. Hence, his residential status is resident. Mr. Rakesh satisfied both basic conditions and both secondary conditions. ರಾಕೇಶ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೂಲ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಿವಾಸಿ, ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ನಿವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. Mr. Lakkappa is a citizen of India. He left first time for America on 1st 4/2020 and returned to India on 16/1/2021. Mr. Lakkappa is a citizen of India. He left first time for America 1/4/2020 and returned to India on 16/1/2021. Now, calculation of residential status of Mr. Lakkappa for the previous year 2020-21, that is for 1/4/2022, 30/3/2021. Calculation of number of days stayed in India. Departure from India 1/4/2020, only 1 day. Then from 16/1/2021 to 30/3/2021, January 16 days, February 28 days, and March 31 days. Total 75. In the year 2020-21, Mr. Lakkappa is staying 76 days. In the question, Mr. Lakkappa is not going for a job or a profession. It is not given. Hence, you have to make some assumptions. First, we have to give our answer. Answer: Mr. Lakkappa does not satisfy both the basic condition. So, he will become non-resident in India. NRI. Note here, our first assumption assumed that Mr. Lakkappa visited America for the purpose of job, then he will be non-resident. Lakkappa ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಲುವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಪ್ಪನ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಎರಡು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. B. Second, if Mr. Lakkappa visited America for the purpose of business or a profession, then he satisfied second basic condition and both the secondary condition, and his residential status is resident. ಎರಡನೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಲುವಾಗಿ, ವೃತ್ತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ
ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಪ್ಪನು ಎರಡನೇ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ 60 ದಿನಗಳು ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ 4 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 365 ದಿನಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮ ಇವನಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ 2 ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಲಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ನಿವಾಸಿ, ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ನಿವಾಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. Third, Manjunath is a citizen of India. He left for Japan on 15/3/2018 and returned to India on 15/9/2020. ಮಂಜುನಾಥ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಜಪಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ 15/3/2018 ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ 2 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ 15/9/2020 ಪುನಃ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. Solution. Calculation of residential status of Manjunath for the previous year 2020-21 on 1/4/2022, 30/3/2021. Calculation of number of days stayed in India from 15/9/2020 to 30/3/2021. In the month of September, 16 days, October 31 days, November 30 days, December 31 days, January 31, February 28 days, March 31 days. Total his stay is 198 days. Hence, Mr. Manjunath satisfied both the basic conditions as he stayed in India more than 198 days. Secondary condition. He must be resident in India at least 2 out of 10 preceding years. As per secondary condition, Mr. Manjunath stayed 8 years as a resident in India from 2010 to 2020. See the working note. Now, from 2019-20 to 2000. In the first year, 0 days, second year, 0 days, non-resident, and the rest of the 8 years, he is a resident. 2019-20 ಇಲ್ಲ, 2018-19 ಇಲ್ಲ. ನಂತರ 2017-18ರಿಂದ 2010-11 8 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಂಡೀಷನ್. Second, he has been in India for a period or a periods of at least 730 days out of 7 preceding years. Mr. Manjunath stayed 1810 days in 7 preceding previous years. ಮಂಜುನಾಥ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಪೂರ್ವದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1810 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವನಿಗೆ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಸಹಿತ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಜುನಾಥನು both basic condition and both the secondary conditions satisfied. ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ
ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಷರತ್ತುಗಳು, ಮೂಲ ಷರತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನು ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ satisfied both basic condition and both the secondary condition, so his residential status is resident, ordinary resident, ROR. Next, fourth question. Vikas is a citizen of India and he left for Germany on 21/4/2020 and returned to India after 31/3/2021. Now, we have to calculate Vikas's residential status. Calculation of residential status of Vikas for the previous year 2020-21. Calculation of number of days stayed in India from 1/4/2020 to 21/4/2020. 21 days. Arrival from Germany on 30/3/2020, 1 day. Total his stay is 22 days. Vikas does not satisfy the basic condition, both the basic condition. So Mr. Vikas will become non-resident of India. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ವಿಕಾಸನನ್ನ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಅವನು 2020-21ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 22 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವನಿಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. Vinod is a citizen of India. He left India on 28/9/2020 for the purpose of job in USA. He came to India on a visit after 1/4/2021. ವಿನೋದ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಸಂಜಾತ ನಾಗರಿಕ. ಉದ್ಯೋಗದ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ 1/4/2021ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವನ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. Solution. Calculation of residential status of Vinod for the previous year 2020-21. 1/4/2022, 30/3/2021. Calculation of number of days stayed in India from 1/4/2020 to 28/9/2020. April 30 days, May 31 days, June 30 days, July 31 days, August 31 days, September 28 days. Total his stay is 181 days. As per IT Act, the basic condition is he must stay in India at least 182 days. Hence, the first basic condition is not satisfied. Similarly, the second basic condition is not applicable to him because he is visiting for a job. Hence, he not satisfied both the basic conditions and his residential status is non-resident. For further study, book of reference, see the books and study further questions. I will leave you some other questions for your study. Thanking you all.